ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Today we are conducting a national webinar on intellectual property rights and its relevance from the Department of Political Science. Over to Aishwarya. Good morning to all. Today, Department of Studies in Political Science, Karnataka State Open University is organizing national webinar on intellectual property rights and its relevance. In this occasion, I invite Dr. N. Anand Gowda to welcome chief guest of this webinar. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. In this occasion of Silver Jubilee from Department of Political Science, today we are conducted national webinar on intellectual property rights and its relevance. In this occasion, I am honored to welcome Professor Vidyashankar, Honorable and Dynamic Vice Chancellor of our University. Sir, hearty welcome, sir. I welcome our esteemed registered Professor Rajanna, sir. I hearty welcome you, sir. He is coming in a few minutes. I welcome Professor Ashok Kamble, Dean Academic. I hearty welcome you, sir. I welcome Professor Ramnath Naidu, Dean Study Center. In his absence, I hearty welcome sir. Next, I welcome the chief guest, Professor Maruti T.R., Dean Faculty of Law, Department of Studies in Law, University of Mysore. He has accepted our invitation and he is with us. I hearty welcome you, sir. I welcome the resource person, Professor Sudesh V., Professor of Law, former Dean, Faculty of Law, Bangalore University, Bangalore. In his busy schedule, he has accepted in our invitation to be resource person in this program. I hearty welcome you, sir. I welcome organized secretary, my colleague Dr. Janavi SS, Professor Shankar Narayanappa, Krishnappa G. Nimbakanavar, and Srimati Aishwarya. I welcome all professors, research scholars, students, participants of this program. Over to Srimati Aishwarya. Thanking you. I also welcome Dr. N. Anand Gowda, Chairman of the Department of Studies in Political Science, Karnataka State Open University, to this program. Dr. S.S. Janavi, Organizing Secretary of this national webinar, to introduce the chief guest of our program. Over to Dr. Janavi S.S. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Once again, I welcome Professor Vidyashankar, Honorable Vice Chancellor of our University, and Professor Sudesh and Professor Maruti. So we are conducting today the national webinar on intellectual property and its relevance. So it's a very challenging issues and burning issue. Everyone should know about intellectual property. From our department, it is we are an effort to spread the knowledge regarding. I hope we are choosing a right person regarding this. First, I introduce Professor Sudesh, Bangalore University, Bangalore. He completed BA LLB degree in the year 1991 and master degree in 1993 from University Law College, Department of Studies in Law. Before he entering into the profession of a teaching profession, he has practiced as an advocate before Bangalore Court. He pursued his doctoral research program in labor studies, labor law, under the guidance of Professor V.B. Kutino, former Vice Chancellor of Gulbarga University, Gulbarga, and obtained PhD degree in the year 2005. He has overall teaching and research experience of more than 27 years. His area of interest are labor laws, intellectual property, research methodology, jurisprudence, etc. Apart from publishing articles in national and international journals, he has been invited as a resource person by several institutions
to speak on different topics on law and as well as interdisciplinary subject. His research experience is gained by practical experience of conducting projects related to construction workers and street vendors, etc. He has successfully guided 10 PhD students. He has served as a officiating Vice Chancellor of Bangalore University, Dean of Faculty of Law, Chairman and Principal, University Law College, Bangalore, University, Bangalore. Next, I want to introduce Professor Maruti, International Trade, Cyber Security, Human Rights, International Humanitarian Law, Refugee Law, Diplomacy, and Transnational and Supranational Issues, Vulnerable Sections of the Society, and UN Operation. With this introduction, so this is the introduction about resource person and as well as Professor Maruti. He is the chief guest of our conference. Over to Aishwarya. Thank you, Janavi Madam. I request Honorable and our beloved Vice Chancellor, Professor S. Vidyashankar Sir, to address this gathering. Over to Professor Vidyashankar Sir. The invited speakers, Professor Maruti from the Department of Law, Mysore University, Dr. V. Sudesh, the professor from Law University, Bangalore, and the organizing secretary, Dr. Janavi, the other officers of the university and department HOD, and all the special invitees. Today, the seminar is being conducted through online on an important topic called intellectual property rights. The word important, the reason being, today there are a lot of inventions are going on, and in most of the developed countries like China and America, especially in China, a patent is being filed, one patent is being filed every minute. And there are a lot of things happening in the invention field. This is one of the important development for an inventor. The reason being, in those days, the inventors or the scientists who have invented a lot of products, services, they have not enjoyed the fruit of their invention. But today, being inventor and a researcher, he can enjoy the fruit of his invention by way of going in for patent or by applying for patent and obtaining the patent and enjoy its fruits by selling, in other words to say, or making an agreement with the other party who are interested to develop it as a product. As we all know that there are 4 types of intellectual property rights. One is called patent, another is called copyrights, the third one is trademark, and fourth one is trade secret. What is patent? It is used for protecting new inventions, ideas or processes. Patent holders need to pay periodic government renewal fees. An approved patent is for a limited time period, and many more things to learn. I just gave an introduction about what is patent. Copyright, it protects the idea. Examples would be written works, music, art, etc. Trademark, it is something that protects the symbols, colors, phrases, sounds, design, etc.
trade secret, it may be strategies, systems, formulas, or other confidential information of an organization that provides them a competitive advantage in the market. And there are national policies of how to go in for apply for patent, copyrights, trademark, or trade secret. There are certain rules and regulations which is known as national IPR policies there. Why is intellectual property rights important? Intellectual property rights are important to stimulate and promote research and development. If the inventions and ideas of individual and organization are not protected, then the concerned people or organization will not reap the benefits of their hard work, and naturally it will lead to discontent and reduce the efforts in the field of research and development, which is extremely important for the growth and development of humanity. So, I just gave a brief introduction. There are experts like Sudesh Kumar and Marti, Professor Sudesh Kumar and Professor Marti Prasanna, to spell out in detail how to go about filing a patent, or about copyrights, or about trademark, trade secrets, whom to approach, what are the methods in which we have to file this. This will be, I think today, you will have a detailed discussion, a detailed lecture and a discussion of the participants and the speakers, wherein a real exposure will be given to a new R&D researchers and young minds who wants to do research or wants to do innovation. They will be exposed by today webinar and lecture by the experts on this webinar program. So with this short and few words, I'll conclude my introductory speech of what is the importance of intellectual property rights and what are the types of the intellectual property rights. Thank you one and all, and I thank the organizers for having given an opportunity to say a few words about this topic of importance of intellectual property rights. Thank you. Thank you. I welcome our beloved Registrar, Professor Rajan. Now I request Professor Ashok Kamble, Sir, Dean Academic, Karnataka State Open University, to address this gathering. Over to Dr. Kamble Ashok, Sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಸರ್, ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಣ್ಣ ಸರ್, ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಹ್ನವಿ ಮೇಡಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುದೇಶ್ ಸರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾರುತಿ ಟಿ ಆರ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತನೂ ಕೋರ್ತೀನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಆನಂತರ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಲಿಂದ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ who are participating in this webinar, they will be benefited because many eminent professors are there from law department who will deliver their lecture. So ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಆಗಲಿ, ಆನಂತರ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುವು ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲು ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. Thank you, sir. Now I request Chief Guest Professor T.R. Maruti, Dean Faculty of Law, Department of Studies in Law,
University of Mysuru to address this gathering. Over to Dr. Maruti sir. Esteemed Vice Chancellor, Professor Vidya Shankarji, Dynamic Registrar, Professor Rajana sir, Karnataka State Open University, Mysore, Professor Sudesh, former Acting Vice Chancellor, Bangalore University, and Dean Faculty of Law, Bangalore University, Bangalore, Dr. Anand Gowda, Chairman, Department of Studies in Political Science, Ksou, Mysore, Dr. Janvi Madam, Organizing Secretary of this function, esteemed colleagues, academicians, researchers, students, invitees, above all, ladies and gentlemen. In fact, I'm indeed privileged and honored to be a part of this program which is being held online. First of all, let me congratulate all of you for taking some time to be a part of this program. In a silver linings, I extend my heartfelt gratitude to Karnataka State Open University for giving me an opportunity to share few thoughts on intellectual property rights. As it has been acknowledged by Honorable Vice Chancellor, so intellectual property rights are highly emphasized at the national and international level. It requires to have some action plan to overcome some issues and challenges, especially in connection to IPR, intellectual property rights. In colloquial language, I can say IPR means I protect your right. This is actually well known to everyone, and in a silver linings, it requires to have a lot of drill to understand what is to be done, especially in the field of intellectual property rights are concerned. Any infringement of copyright, trademark, designs, integrated circuits, geographical indications, where exactly you are going to file a case, that's most appropriate, and how exactly you are going to have damages from a wrongdoer. These are the few interesting questions which shall also be looked into when it comes to the knowledge of intellectual property rights are concerned. When you just look into intellectual property rights law, no doubt, law is a honeymoon subject. It connects to everyone. It is there everywhere. Even in outer space, you can find a law. Arctic Ocean, you can find law. Seabed, subsoil, ocean floor, you can find law. Law is there everywhere. It's a honeymoon subject. One has to understand. On the other hand, one of the interesting statements given by Stephen Hugo of United States of America shall also be looked into. What he says, law is an instrument of social change. It may change from time to time as a science and technological development. Your science and technology, they look as if an eagle, but your law is like a tortoise, slowly moving. So therefore, with you to understand certain intricacies between intellectual property rights and the law, you have to have as many as the theoretical propositions and the practical implications. Otherwise, it's very difficult to understand what are intellectual property rights, how exactly intellectual property rights should be protected and promoted, sometimes encouraged. You know that all these rights have been derived and established on the basis of the human rights. Human rights shall also be looked into. Look at UDHR, Universal Declaration of Human Rights, 1948. The International Covenant on Civil and Political Rights, 1966. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. They have outspoken on the rights of human being. One among them, scientific temperament. So how exactly scientific temperament should be protected? Who has to protect? It's a fundamental question. And moreover, if rather I would say, state has got all obligations to protect, promote and encourage human rights of human being. This has to be
looked into when it comes to the knowledge of the treaties in which they have entered at the international level as such. So there could be Paris Convention for Protection of Industrial Property, that is 1883, then Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work, 1886. All these, in fact, conventions have been supported by WIPO, World Intellectual Property Rights. So that has to be looked into, how exactly this organization has given certain aspects to understand trademarks, patents, copyrights, industrial designs, geographical indications, layout designs of integrated circuits, variety of plants, information technology and cyber crimes, data protection, all in all shall also be looked into. Without understanding all these the replicas, it's very difficult to get into an umbrella of intellectual property rights are concerned. It's a big area. It's not a small area such one has to understand it on the basis of a narrowscopic approach. Narrowscopic approach. How exactly narrowscopic approach will help you to understand each one of them, either in a form of corporeal or incorporeal properties are concerned. Here, when you are understanding intellectual property rights, first of all, you have to understand what are rights. Rights are nothing but an interest, which is what your Salmon has defined in his jurisprudence, mother of all languages. What he says, right, it is an interest recognized and protected by law. Where there is a right, there is a duty. Where there is a duty, there is a liability. These are the dual relations we have when it comes to the knowledge of the right asset. On the basis of these silver linings, in India we have had as many as specific legislations which are addressing some of the issues of intellectual property rights are concerned. To name them, Trademark Act 1999, the Patent Act 1970, as amended in 2005, Copyright Act 1957 we have, the Designs Act 2000, the Geographical Indication of Goods, that's called as Registration and Protection Act 1999 we have, then Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001. These are the specific legislations are actually passed by our own parliament on the basis of the developments that are taken place at the international level as such. So both international law and municipal law, they should go hand in hand when it comes to the knowledge of protection of the intellectual property rights are concerned. Of course, there are some conflicting interests which are highly vitiated, as you have already been known, whether egg is first, hen is first, plant is first, seed is first, military necessity is first, humanity is first, women are first, men are first. We don't know. However, there are other ways to understand each one of them. If something has gone wrong, something has to be looked into. Of course, no doubt, how long you should say, who bells the cat? You have to bell the cat and watch a little. Then only you appreciate where exactly you have come from. Otherwise, it's very difficult to understand the infringement of copyrights or patent or designs are concerned. So keeping in view of all these measures, obviously, if rather I would say, any infringement of copyright or something else, a wrongdoer should be prosecuted mercilessly. It means if X happens, then Y ought to happen. If X commits a crime, he should be prosecuted. That's our dual relations. There is a statement emphasized at the international level, ad punere and ad dedere. It means no serious criminals shall not go unpunished. They should be prosecuted according to universal jurisdiction as such. From these observations, you cannot leave them. If somebody has actually committed mistake, he should be prosecuted mercilessly.
That's what I have already been spoken. If X happens, then Y ought to happen as such. So with these few aspects, of course, rights have come through from different dimensions. Look at the property issues, then intellectual observations. Why I'm emphasizing, when you are just understanding intellectual property law, there are 4 things which shall be cleared here. Number 1, intellectual, then property issues, rights, then law. These are the 4 elements are included in intellectual property law. How will you design them? How will you understand these? Of course, no doubt, as we have already been known, that the moment when you are understanding property or the right, as we have already been known, right, it is an interest recognized and protected by law. Where there is a right, there is a duty. Where there is a duty, there is a liability. That's all about the system in which we have. And there are some theoretical observations and practical aspects shall also be looked into. Like, we have will theory as profounded by Hegel, Kant, David Hume, and rest of them. They have spoken on the concept of the right based on their will theory. What they say, right is an inherent attribute of a human will. Human will. Everything is actually depending on the will of the people. That shall also be looked into. So what is the will of the people? How exactly will of the people shall be looked into? These are the common observations shall also be looked when you are understanding the will theory as such. Along with the continuity of will theory, we have interest theory as profounded by Eyre. What he says, a legal right is legally binding interest. It's legally binding interest in the sense that it has to be recognized, protected somewhere. As I've already been made clear, on the basis of right as such. Even in otherwise manner, just ದೃಶ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ what he says, you're right, in United Kingdom, Karl van Savigny in Germany, they say that your rights have come through on the basis of cultural variables. Cultural variables. Why I'm sharing all these examples, you know that this word is actually divided into several perspectives. We have a Eurocentric approach, US-centric approach, and Asia-Afrocentric approach. When you are running with these approaches, laws are also divided into several perspectives. Keeping in view of all these observations, of course, no doubt, our jurisprudence has taught us to understand the concept of right in different perspectives are concerned. They could be, positive or negative rights, proprietary or personal rights we have, legal and equitable rights we have, primary and sanctuary rights we have, then public and private rights we have, servient and dominant rights we have. So these are the rights which are emphasized through our jurisprudence, the mother of all languages, philosophy of law. So what I would like to share with you, whenever you want to go for understanding intellectual property rights, first of all, you have to understand the basis of the rights and the property as well. Otherwise, it's very difficult to understand what are intellectual property rights are concerned. You know that without property, you will not be survived. Property has come in different perspectives. This is what even in R.C. Cooper versus Union of India, Supreme Court of India came across with now in new approaches to understand what is property, how exactly property shall be looked at. That's why Salmond has acknowledged few interesting
pre-requirements to be called as if a property as such. In any property, all rights should be reserved. The property rights shall also be reserved, and property rights shall also be looked into. These are the major aspects in which Salmond has acknowledged in his jurisprudential understandings. Along with the continuity of these observations, we have so many theories which are addressing the issues and challenges of property as that to right to property. We have a natural law theory, labor theory, metaphysical theory, historical theory, psychological, and such other theories which are highly expressive with a view to understand what are these rights. See, from these observations, no matter, especially in the recent decades, as many as the debates are actually being held to with a view to understand how, in what manner, intellectual property rights should be protected and promoted. Even in another manner, as it has been acknowledged by our Honorable Vice Chancellor, stating the importance of intellectual property rights. Why intellectual property rights are important? On what basis you are going to understand intellectual property rights? There is a relevance from the standpoint one could understand. You know the history of mankind. People used to carry goods on the basis of their strength and capacity. Your wheel was actually invented in 4000 BC to 3500 BC. Later on, wheel was actually invented. On the basis of these innovative approaches, gliders were actually used by Germany. Parachutes were actually used by Chinese, Japanese. Later on, your Wright brothers invented aeroplane in 1903. It is widespread, and you know very well that your technology and the science, they fly like anything, like an eagle, whereas your law is looking as if for tortoise. That has to be looked into. From these observations, lots of innovations are actually taking place in these days. How will you protect the creation of mind, the intellectual ability of a human being? We are all human beings, no doubt in it. Few are actually highly exceptional in understanding the future of this society as such. Look at certain technological observations in which they are highly emphasized, like artificial intelligence, robotic process automation, then edge computing, quantum computing, virtual reality and augmented reality, blockchain, Internet of Things, 5G, cyber security. These are the new technological trends which are being actually held at the national and international level as such. If something has gone wrong within the limits of municipal law, there is a lot of scope. If the transactions are being held beyond the national border of any state, obviously you have to think about transnational transactions. How exactly transnational transactions should be protected? Here, national and international law should be operated on the basis of a mutual coexistence or reciprocal arrangements, or in otherwise manner, there shall be closest connection between the national and the international
coordinates. Otherwise, it's very difficult to understand transnational transactions which are being held in these decades are concerned. Students. On the other hand, if rather I would say, if the transactions are actually being held beyond the national jurisdiction, one has to understand on the basis of the relationship between international law and the municipal law as such. And you know very well, there is a common misconception prevailed in the Indian judicial system to the effect that international covenants are not supposed to be enforceable unless and until there shall be a specific legislation or an enactment. It is a debatable question when it comes to the knowledge of Article 253 of the Constitution of India, wherein it has outspoken on constitutional validity of international law as such. Look at Article 253, wherein it says that notwithstanding anything contained in anything in the Constitution, that the Parliament has got highest power to implement international covenants at the local level. This has come to us with a view to understand the relationship between national and international laws. That should also be addressed when it comes to the knowledge of transnational transactions which are being held all in all. That's why as many as international covenants have been actually outspoken at the international level as like international treaties and conventions relating to intellectual property rights are concerned. We have a Budapest Treaty on international recognition of deposits of microorganisms for purpose of a plant procedure. Paris Convention for Protection of Industrial Property we have. Convention establishing the word intellectual property. You have Berne Convention, Patent Cooperation Treaty, Madrid Agreement, Washington Treaty, Nairobi Treaty, Convention for the Protection of Procedures of phonograms against unauthorized duplication of their phonograms, then Marrakesh Treaty to facilitate access to published work by virtually impaired persons and persons with the print disabilities are concerned. These are the conventions which are outspoken at the international level as such. The fact that states will go and sign on the record, come home happily without ratification. As far as Vienna Convention on Law of Treaties 1969 is concerned, mere signatory to the convention is not sufficient. You have to have ratification. Unless and until you should have had ratification, it would be virtually impossible to understand the application of law or implementation of law. So therefore, there shall be incorporation or transformation of such kind of international law into the municipal law as such. This has happened in Bangalore. We had Bangalore Declaration in 1988. Justice Bhagavati was the convener of this program. His idea was to transform such kind of international law into the municipal law as such. It's very simple. With a view to fill the gaps in municipal law or the national law, if the law is not overriding or inconsistent, in such a situation, you can transform or incorporate such kind of international law into the municipal law as such. It's highly philosophical. Still, there is a long way to understand the application of the international law at the municipal level as such. This is one thing I would like to share with you. No matter, access to justice is one among human rights. This is what V.R. Krishna Iyer has already been acknowledged in many cases decided by Honorable Supreme Court of India. Here, you have to understand the legal synergy
based on the law as such, how people were deciding cases in earlier days. Based on legal anthropology, they were deciding some cases. Now you have had everything. You have constitutional law, India. You have international covenants. You have some specific legislations passed by the parliamentary. So only thing is that you have to understand them, apply according to the situations. Without understanding this, it would be virtually impossible to have a look on intellectual property rights. Along with the continuity of this, you should have locomotion theory, in which V.R. Krishna has already been addressed in many aspects. Locomotion theory, how, in what manner locomotion theory shall be looked into. As I said, see, with a view to understand rights, these rights should have been protected somewhere, recognized somewhere. Recognition of rights shall also be looked into. With a view to understand recognition of rights, there shall be minimum effectiveness. This is what H.L. Hart has acknowledged in his own jurisprudential understandings are concerned. So therefore, as and when you deal with the protection of intellectual property rights, law cannot be ignored in otherwise manner. So therefore, the intellectual property rights shall not be self-sufficient or self-consistent sometimes, if rather I would say. They should be consistent with all disciplines. Law is a honeymoon subject, as I said. It connects to every one of them. Look at when Sputnik was launched by USSR in 1957, they took just 1 year to launch Luna for remote sensing activities are concerned. Therefore, inventions are being held every minute, as it has been acknowledged by Professor Vidyasankarji, Honorable Vice Chancellor of Karnataka State Open University. Inventions are actually being considered in an appropriate manner. I agree with you, no matter. But especially in these decades, it is because of LPG system, liberalization, privatization, and globalization. Something has to be looked into. On the other hand, when you are designing the intellectual property rights, of course, sustainable developmental goals 2015 to 30, in which we have had at the higher level, shall also be looked at whenever you want to go for making some policies at the national and international level as such. Otherwise, it's very difficult to understand what are intellectual property rights are concerned. On the other hand, in 1960 and 1970, there was an awareness among these developing countries. When WTO came in 1947, GATT came in 1947, GATT gave more importance to developed countries rather than developing. They took almost 4 to 5 decades with a view to react on developed countries. Of course, no doubt, since there was an awareness among these developing countries, they antagonized developed countries. You know why? When you got money, you are going to exploit somebody. If you don't have any money, you will be exploited by somebody else. That would be an order of the day. You cannot change it. The problem between the haves and have-nots, it is remained even today. To overcome all these barriers in the holistic and integrated society, law is an imperative phenomenon. So therefore, you have to understand intellectual property rights, even from the perspective of the goals in which we have expressed at the international level, none other than Sustainable Developmental Goals 2015 to 30 as such. So these are the things that shall also be looked into whenever you want to go for some policies in connection to
intellectual property rights are concerned. So our observation is very simple. When you are running with the intellectual property rights, any infringement, obviously certain remedies shall also be extended. Any infringement of copyright, patent, design, integrated circuits, or in otherwise manner, geographical indications. So how exactly geographical indications shall be protected? That is all about the system as such. On the other hand, when you are running with copyright, those who have come through on the basis of artistic works, computing, and business. When you are dealing with artistic work, obviously, novel, poem, movie, plan of building, lyrics, sound recording, and painting shall also be looked into. This is the right time to understand software applications, programming, database, annual reports, business proposals, business plans, all in all shall be looked into when it comes to the knowledge of the protection of copyrights are concerned. Look at trademarks, like McDonald, Nike shoes, Head and Shoulder, shampoo. It has got its own trademark. Likewise, brand names, product names, slogans, color, sound, shape, facility, combination. So these are the things which shall also be looked into when it comes to the knowledge of trademarks are concerned. When you are dealing with patents, look at the shape of an aeroplane, then moldboard flow, the light bulb, then telephone, 3D printer, electric car, iPhone. So these are the aspects which shall also be looked into when it comes to the knowledge of the patents are concerned. Along with the continuity of these, we have geographical indications. There are so many geographical indications based on the soil, weather condition, climatic condition of this world. Geographical indications shall also be looked into. We have had more than 365 geographical indications. If you were to understand a few of them, we have Darjeeling tea, then Solapur chadar, Mysore silk saree, then Mysore agarbatti, for example, Coimbatore wet ginger, Mysore sandal soap, Mysore betel leaf, then Udupi mallige, Coorg coffee, Sirsi supari, then basmati rice, Neelambar teak, then Bhagalpur silk. These are the geographical indications we have. But in India, it's very pathetic. We have outspoken on intellectual property rights. Look at the documentations. So, in this perspective, first of all, we have to understand what are intellectual property rights, how exactly intellectual property rights should be protected. Therefore, you have to have some awareness programs like seminars, conferences, symposiums, and workshops. Create an awareness among these scientists. They shall not be ignored. I mean to say, the creation of mind should be protected. Few people are highly exceptional, as I said. They are highly intellectual. Their intellectual ability should be protected. One should not steal the brain of others. That's why intellectual property rights have come through at the national and international level as such.
However, you might have got some criticisms leveled against to intellectual property rights. We need to have intellectual property rights are concerned. One should not steal even your thesis as such. The thesis shall not be stolen by anybody. Look at UGC has come across with the plagiarism regulations in 2018, which talks about the research work which has been done by a true researcher. So from these observations, of course, it's a never-ending process. It's not a small subject. It's a big subject of great relevance. Intellectual property rights, I think, Right. this time is not actually sufficient to focus on all aspects of intellectual property rights. We can have some awareness programs in these perspectives. And moreover, if rather I would say, whenever you want to go for making some policies at the higher level, you should be careful. And on the other hand, you should understand procedural and substantive measures through which you can understand how, in what manner intellectual property rights should be protected. Even in otherwise manner, I can say, you should understand Kriya and Karma. Kriya for yours, Karma for others. Professor Maruti sir, Yeah. resource person is waiting. Yeah, 1 minute. I'll wind up. Not more than 2 minutes I'll take to wind up my thoughts on these issues. Of course, no doubt, if a state signed on the record, first of all, it should acknowledge on the basis of a pact must be respected. Even if you need to have some changes in certain covenants, there is a lot of scope on the basis of rebus ex stantibus. And you cannot make a policy which is overriding world public opinion. That is what Article 53, that should be read out with 64 of Vienna Convention on Law of Treaties 1969 is very clear about just cogence as such. There's a perimeter norms of general international law shall also be looked into. Otherwise, it's very difficult to understand the human relationship between the states themselves. So that's why I must share with you that there shall be harmonious construction between national and international law. Otherwise, it's very difficult to understand what are intellectual property rights, how exactly intellectual property rights should be protected on the basis of human values. I must share with you at the end of this session, the science means humanity, technology means humanity. However, you might have got creation of mind. That should be based on humanity. With these few aspects, I take this opportunity to thank each one of you for giving me an opportunity to share few thoughts on intellectual property rights. Thank you very much. For giving your valuable insights on the National Webinar on Intellectual Property Rights and its Relevance. Now I request the resource person, Professor V. Sudesh, Professor of Law, former Dean of the Bangalore University, Bengaluru, to address this gathering. Over to Professor V. Sudesh, sir. My greetings to Karnataka State Open University for its Silver Jubilee webinar series. My good wishes to Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Vidya Shankarji sir, the Registrar of KSOU, Professor Rajanna sir, the coordinators of this program, Madam Professor Janvi, Shri Anand Kumar, and all other faculty members of the Political Science Department. My greetings to
Professor Maruti, the Dean of the Faculty of Law, University of Mysore. Well, at the outset, I'm very happy to share my thoughts on intellectual property rights and its relevance. Already, our Honorable Vice Chancellor has given a hint in his speech as to what are the important intellectual property rights that the law protects. We have heard Professor Maruti, who has given us a detailed exposition on the international conventions governing the intellectual property rights and the various aspects of different intellectual property rights. Now, my endeavor in my presentation would be to take you through the concept of intellectual property. At the outset, let me state that the 21st century belongs to the knowledge era. Remember that the Industrial Revolution brought about prosperity world over, but the knowledge revolution and the information revolution has further enhanced the capabilities of human mind. Well, to begin with, the need for protecting intellectual property rights ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, in the 15th century. I'll come to that later. But then, at the end of the Second World War, ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ in a South American country, Uruguay, there were discussions held as to how the world has to trade with each other after the World War ends. And then we had a body known as the General Agreement on Trade and Tariff, an agreement which started negotiating how trade between different nations would be conducted, at the same time protecting the intellectual property rights of the inventors, of the creators, of the owners of intellectual property rights. So that is the background of all international conventions and all the laws that we have today. So when we refer to intellectual property as a concept, we refer to certain types of creation of the mind. Creation of the mind for which property rights are recognized. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಸ್ತಿನ ತಯಾರಿಸ್ತೀವೋ ಆ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Creation of the mind for which properties are recognized and the corresponding fields of law. That is the concept of intellectual property. So the owners of intellectual property are granted certain exclusive rights to a variety of intangible assets. Tangible, intangible assets. Tangible property like land, like your chattel, like your furniture, tangible assets. ಆದರೆ intellectual property, ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತು, is an intangible asset. ಯಾವುದನ್ನ ತಾವು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತು ಅಂತೀವಿ. So intellectual property rights are exclusive rights. Only the owner or a person authorized by the owner, only the creator or the person authorized by the creator will have an exclusive right to use the property. So that sum total of intellectual property rights, the sum total of intellectual property rights resulting from intellectual activity in the industrial field, scientific field, literary field or artistic field are recognized and protected by various laws. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ. Just now Professor Maruti enumerated a few. These are protected under different intellectual property laws. So
we may say that intellectual property are safeguards. Intellectual property rights are what? They are safeguards under the law to protect our intangible property. ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇಲಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕೋಬಹುದು. We can have a fence around our land. You can lock your house. You can keep your gold jewelry in the bank, in the locker. That is how you can protect it. But insofar as intellectual property is concerned, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, how to protect it is dealt under the intellectual property law. ಅದು ಸಮ್ಮರಿ ಆಯ್ತು. ಯಾ, ಸೊ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್, ಈಗ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಮೇಡಮ್ ಜಾನ್ವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್? ವೈ ಶುಡ್ ವಿ? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸೊತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋಬಹುದು. ನಾವು ಒಂದು ಜಮೀನು ಹೋದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು if you work in the field and someone takes it away, you can still get it back, or you can work hard and get that wealth back. But intellectual property are not like that. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ನೀವು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರಬಹುದು, ನೀವು wherever if you drawn a artistic work example, if someone takes it away and uses it as his own, there is no protection. Therefore you must protect intellectual property right, because they have a greater impact on the development of society. ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಸ್ವತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. If you look at the history of India, ಅದು it could be the use of neem, it could be the basmati rice, it could be the Darjeeling tea. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ geography indication. ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ನೀಮ್, ಹಳದಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. We have not protected it. So some foreigners used it and tried to patent it. Of course we were successful in cancelling those patents. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Therefore it is important that we protect our intellectual property right. And number of scholars trace the history of IPRs back several centuries, ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ 15ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ. In fact, history says that it was in 1474 where in Vienna, Austria ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಯಾನದಲ್ಲಿ there was an exhibition. In that exhibition many inventors were required to display their items, but people were scared. They said if we display our item, someone would copy it, know it and produce it in his own country. Therefore they said that they told the government, look here, if you do not guarantee the protection of our property, intellectual property, we will not display our products. So temporarily a statute, ಒಂದು ಕಾನೂನು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ Venetian statute of 1474 ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. It contained key principles including the balancing of the rights of inventors with consumers, which form the basis of modern intellectual property law. So when we start thinking about legal regulation of intellectual property right, we must think about this exhibition in Austria, which prompted the government to pass a temporary law to protect the exhibits. So if you review the earliest intellectual property policies, laws and practices over centuries, it shows that countries have traditionally used intellectual property law flexibly to advance their own interest. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ಏನು ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೋ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೌತಿಕ ಸ್ವತ್ತು ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, American or European pharmaceutical companies have patents on drugs. So before they export a drug to India, they will say, look here, government of India must protect the patent of the drug that will be exported to India. Only then we protect it. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ, you please change your law to protect the drugs. ಈ ತರ ಆಯಾ ದೇಶಗಳು, respective countries have used the intellectual property law or the rights to protect their interest.
For example, now several multinational companies have established base in India, in Bangalore, in Chennai, in Mumbai, in Calcutta, to manufacture cars and other high-tech equipments. So our manufacturing ಮಾಡುವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಈಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ therefore those companies will insist that you please ensure our technology is protected, no one should copy it ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಯಾ ದೇಶಗಳು, the respective countries take measures to protect their intellectual property. ಈಗ what is the nature of intellectual property? ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? First of all, let us understand, ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಸ್ವತ್ತು ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವೋ, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದಿರ್ತೀರೋ ಆ ದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಆ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ದ ಟೆರಿಟರಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ if you need to seek the protection of intellectual property, ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಸೊತ್ತನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ದೇಶ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ then you must undergo an agreement under the international conventions. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾರ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತ ಒಂದು, ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಎರಡನೇದು, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟಬಿಲಿಟಿ. ಏನು ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನೋಟಬಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಭೌತಿಕ ಹಕ್ಕು ಇರಬಹುದು. ದೇ ಆರ್ ಹೌರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಬಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಎ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್. I have a right to sell in Delhi. I have a right to make a CD, etc., etc. So there are IPRs are divisible. ಬೇರೆ ತರ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೋಬಹುದು. Then the third feature is volatility. Volatility ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗಾಗ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಂಡಿಡ್ ವೋಲಟೈಲ್. ವೋಲಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ಮಹತ್ವ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವನೇ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟೇಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್-19 ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳು. ಮಾಸ್ಕ್ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಕೋವಿಡ್-19 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರಬಹುದು. ಅದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ if it is another vaccine is more effective than the earlier vaccine, the earlier vaccine will lose its. ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಸೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದರ. ಹಾಗಾಗಿ ವೊಲಟೈಲ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೊಲಟೈಲ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಂದಿದೆ, ಬೇರೆ ತರ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ವೊಲಾಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತು ವಿಷಯವನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಕಾಪರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು. Fourth important nature is exclusive right to the owner, ownership. ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2-3 ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದಟ್. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಯಾರ ಆ ವಸ್ತು, ಯಾರ ಆ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನ, ಯಾರ ಆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ನ, ಯಾರ ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಓನರ್, ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟರ್.
ಅದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಆಥರ್ ಅಂತೀವಿ, ಬರಹಗಾರರು, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸೋದು ಬರಹಗಾರರು. ಬಟ್ sometimes when people are working with a company, ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ತಮಗೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಾವೆಲ್ಲ ಇಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ದೋ ಯು ಆರ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ದಟ್ ಯು ರೈಟ್, ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, the Karnataka State Open University becomes the owner because it has paid you to do that, it has paid you salary to do that. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು KSU ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗ್ ಬರಬೇಕಾದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೌಲ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಓನರ್ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಆಗಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಮೇಡ್ ಅ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಮೆನೆಸ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಹಣ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಮಾತ್ರ ನಂದು, ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ನಂದು, ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾತ್ರ ನಂದು. ಬಟ್ ಅದು ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಲಕ್ಷಾಂಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೇಡಮ್ ಜಾನ್ವಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದೆ, ಹಣ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೋಯ್ತು, ಮೇಡಮ್ ಜಾನ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So the ownership can be transferred, it can be assigned, it can be leased, it can be sold. ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಆಸ್ತಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಲೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಾರಬಹುದು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟ್, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಕ್ಕು. ದೆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. Different intellectual property rights subsist in the same kind of object. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಲೀಸ್ ಕೊಡೋ ರೈಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋ ಕೊಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಇರಬಹುದು. ಅದೇ ತರ even in the case of intellectual property rights, you have different rights over the same property. Furthermore, as I told you earlier, another nature of intellectual property is it is assignable, it is licensable or leasable. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಬಹುದು, you can lease it to someone, you can give a license to manufacture a particular product. And most importantly, the ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕೋ ಬೇಡೋ, ನೀವೇ ತಯಾರಿಸಿರ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಚಿತ್ರಿಸಿರ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿರ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಟ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಯು ಓನ್ಲಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ವಸ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಹಾನಿಕಾರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಂತ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪೂನಾವಾಲ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ರೋಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತಹ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸಡಿಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಾಲಿಸಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಕೊಡಬಾರ್ದ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. Now let us come to the principal forms of intellectual property. ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತು, ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾರುತಿ has already told in his presentation. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
First of all, patent is something like a license. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೇಟೆಂಟ್? ಪೇಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್? ಏನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್, ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ವೋ, ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಇದ್ದಿಲ್ವೋ, ಅದು ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ. ಓ, ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಎ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಕೆಲವು ಕಾಲಾವಧಿಗೆ, 15ರಿಂದ 20 ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಎ ಮೊಸ್ಕಿಟೋ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಈ ಮೊಸ್ಕಿಟೋ ಬ್ಯಾಟ್ ರಿಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ ನ ಈ ತರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ, ನನಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ತಾವು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಮನವಿ ಆಗ್ತಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಆವಿಷ್ಕಾರನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ, ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯೋ ಬ್ಯಾಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಲ್ಲೋ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲೋ ಆಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಅದ್ರ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಪೇಟೆಂಟ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದನ್ನ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಲ್ಲ, ಓ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಇದೇ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಂಥವ್ರು ಈ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಪತ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಟು ಇಟ್? ಯಾಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು, ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಜಾನ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಬ್ರು ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಜಾನ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಹುಷಾರಾಗಿ ಫಸ್ಟೇ ಹೊರಟೋಗಿರ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರೇ ಆ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋಕೂಡುದು. ಆತರ ಆದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವಿಬ್ರು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಜಾನ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಕಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನನ್ನಂತವನು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ರೂಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪೇಟೆಂಟ್ ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಖಾಂತರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಎ ಪೇಟೆಂಟ್. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. 12ರಿಂದ 18 ತಿಂಗಳು ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 21 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ 18-21 ತಿಂಗಳು ಕಾದ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ ವಸ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್, ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್. ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಮ್ಗೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಇಷ್ಟೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್. ನಾವು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೀ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಾಯ್ದೆ ಮುಗಿದಾಗ ಜನವರಿ 1, 2006 ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಸಮವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಆಯ್ತು. ಏನಿದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಟ್ರಿಸಿನ್, ನಗಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸಿಟ್ರಿಸಿನ್, ಅಥವಾ ಡೋಲೋ 65 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಡೋಲೋ 650 ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸಿಟ್ರಿಸಿನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸಿಟ್ರಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸಿಟ್ರಿಸಿನ್, ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾನ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ? ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಲಿದೆ ನನಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಲೋ 650 ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸಿಟ್ರಿಸಿನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡೋಲೋ 650 ನ ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಾವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಔಷಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಿತ್ತು, 2005 ಮುಂಚೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಪೇಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ. ಡೋಲೋ 650 ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ XYZ ಕಂಪನಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ XYZ ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, XYZ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ A+B+C ಡೋಲೋ 650 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ A+B+D ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೋಲೋ 650 ಅದೇ ತರ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡಬಹುದು. ಈಗ ನೀವು ರಸಂ ತಯಾರಿಸ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಯಾರಿಸ್ತೀರಾ, ಕೆಲವರು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅದ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕೊಡುತ್ತಾ? ಸೊ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರಸ ಮಾಡಿ ನಂದ ಸ್ಟೈಲು, ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬದಲು ಕೆಲವರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕೋಬಹುದು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೂ ರಸಂ ತಾನೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಡೋಲೋ 60 ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗೋದು, ಭಾರತ ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಡ್ರಗ್ ಬರೋದು, ಅದನ್ನ ಇವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ABCD ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ABCD ಬೇಡ ABCZ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪಾಪ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಡೋಲೋ 650 ₹100. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ABCD ಬದಲು Z ಹಾಕಿ ಮಾರೋದು ಕೇವಲ ₹10. ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಇನ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದ್ ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತು ಕಾನೂನು, ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತು ಕಾನೂನು, ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅದ್ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. 2005 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೇಲೂ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಡೋಲೋ 650 ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡದೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಲೆನೋವಿಗೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡೋಲೋ 650 ಇದ್ಮೇಲೆ ಆ ಜ್ವರ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಪೇಟೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ರಿಜಿಮ್. ಸರ್, ಒಂದು ಡೌಟ್. ನಾವು ಈಗ ಅದ್ರ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಒನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ he shall be the sole owner of that product. Yeah. He is the owner of the product in terms of its manufacturing. ಅಂದ್ರೆ ಡೋಲೋ 60 ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅದಂತ ಅವನ ಓನರ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅದೇ ಡೋಲೋ 60, ಆ ಹೆಸರು ಇಡೋದು ಬೇಡ ನೀವು, ಬೇರೆ ಡೋಲೋನೋ ಗೋಲೋ 650 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಇಸ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್. ನಾವು ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ರಸಂ ತಾನೆ, ರಸಂ ಇಸ್ ಒನ್ ಜೆನರಿಕ್ ಟರ್ಮ್. ಹೆಡ್ಏಕಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಜೆನರಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್, ನಾವು ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ನೌ ದ ಲಾ ಇಸ್, if you manufacture pharmaceutical drugs using a process which is patented,
ABCDನೂ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೋಲೋ 62 ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆನೋವು ಮಾತ್ರ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡೋಲೋ 60 by using the same process. You can in blankly say you cannot manufacture a tablet for using the same ingredients for lessening your fever. Fever kadme madadike dose 50 ge ನೀವು ಹೋಯ್ತದು, dose 50 becomes a generic thing. So that's the difference here. I'll give you some other example also. Let me think of it. So what I was trying to tell you is that relevance. ಇದು relevance ಏನಿದೆ, ಇದು relevance ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2005 ಮೊದಲು ಈ ತರ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲಾಸಿಸ್, ಮಲೇರಿಯಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತೋ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇತ್ತೋ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಟೊಮೆಟೊ ಬದಲು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರಸ ಮಾಡೋ ತರ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋರು. 2006 ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನೌ ಆಫ್ಟರ್ 2006 India has to pay heavily, India or any other country has to pay the patent price which is 100 rupees, 1000 rupees per strip. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬಡ ದೇಶದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಸುಮಾರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ಬಡ ದೇಶ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ನೌ ಟುಡೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನೂ ಇದೆ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನೂ ಇದೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1970 ಒಂದು ಪದ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್. ಆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪದನ ತಾವು COVID-19 ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಅಪಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಪೂನಾವಾಲಾ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಳಸಬಹುದು, ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು, ನಾವು ಡ್ರಗ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುದು ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈ ರೇಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರವು, ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂಡರ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1970 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂಡವಾಳಿಗ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ. ಆ ತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಬಡ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೇರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಇಫ್ ಯು ಟುಡೇ ಲುಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಈಗಲೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, 2021, 22, 21 ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಚೈನಾಗೆ, ಅಮೆರಿಕಾಗೆ, ಜಪಾನ್ಗೆ, ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ. ಇಂಡಿಯಾ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೇಟೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತೆ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚೈನಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಜಪಾನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಜಪಾನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಸೊ having patent is an indicator of the economic advancement not only of the country but of the individuals, of the society. Hagagi it has got relevance that nimmanta Karnataka State Open University anta organization, which is a knowledge organization, you must protect your intellectual property rights. Your intellectual property right will be reflected in terms of the number of copyrights. Nimmaliruva ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು, ಕಾಪಿರೈಟ್ಗಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಎನಿಹೌ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್, ಸಾರಿ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಪಿರೈಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಪಿರೈಟ್? ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಟರ್ಮ್, ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅದು. Describing rights given to creators, ಬರಹಗಾರರು, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸೋರು, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್, ಹಾಡಾಡೋರು, ಇವರೆಲ್ಲ we call them like literary works like novels, poems,
plays, references, worksheet, newspaper, computer program, database, films, musical composition, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಪಿರೈಟ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಪಿರೈಟ್? ಕೃತಿ ಸ್ವಾಮ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್, ಸೌಂಡ್, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಯಾರದನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರದನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಚಿತ್ರ, ಆ ಹಾಡು, ಆ ಸೌಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಬರವಣಿಗೆ ಏನಿರ್ತದೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೈಟ್. ನಾನ್ ಬರ್ದಿರೋ ಬುಕ್ಕನ್ನ ನಾನೇ ಬಳಸ್ಬೇಕು, ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನ್ಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿರೋದು. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೈಟ್. ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೈಟ್. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ, ನಾನ್ ತೆಗೆದಿರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ, ನಾನ್ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಡ್ ಮೇಲೆ, ನಾನು ನುಡಿಸಿರೋ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಬರ್ದಿರೋ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಡಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಂಪವರ್ಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ದಿ ಆಥರ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ literary work, artistic work, cinematography and make it available to the public. ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಅದನ್ನ ಓದಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು, ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಪಿರೈಟ್, ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಪಿರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಐಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ, ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರನು ಮಾಡಬಹುದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಮುಖಾಂತರನು ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಡಾಡುವ ಮುಖಾಂತರನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆನೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ವಸ್ತು ವಿಷಯ, ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್. ನಾನೇನು ಹೊಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾರುತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾರುತಿ ಅವರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಆನರಬಲ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ, ಏನ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನ ಮೇಡಮ್ ಜಾನ್ವಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಸುಮಾರಿಷ್ಟು ಲೈಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಡಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೀವ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಹೊಸ್ತಲ್ವಲ್ಲ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೇಳಿದಿರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಅಲ್ವಲ್ಲ? ಹೌದಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈಕ್ ಮೀ. ಅದು ಸರಿಗಿದೆಯೋ ಸರಿಗಿಲ್ವೋ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Therefore it is said that copyright protects the mannerism in which the idea is expressed. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಎರಡನೇದು, ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡೋದು ಅಗತ್ಯ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಗೋದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ, ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು. ಆದರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ಗೆ ನೋಂದಣಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೆಸರು ಹಾಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅದು ನಿಮ್ದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೋ ಹಾಡು ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಹಾಡಿದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೌ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎ ಕಾಪಿರೈಟ್. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, ಕಾನೂನ ಸಂಕಟ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, ವೇರ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸಸ್. ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಕೃತ್ಯನ, ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಬುಕ್ಕನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರೇ ಬರ್ದಿಂದ ಹಾಕೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿದೆ, ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಂತ. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು, ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಬುಕ್ಕು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೆಂಗ್ ತೊಳ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? Therefore, ಕಾಪಿರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಪಿರೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಪಿರೈಟ್ ನ ನೀವು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1957 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಹಾಡಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಕೆಲವು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೇವಲ 15 ಇಂದ 20 ವರ್ಷ. So what I'm trying to emphasize here is that the need for registration of copyright will arise when there is a claim by another person as to the ownership of the copyright. Proof ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ, as I told you earlier, that it is difficult to protect your property which can just be transmitted like that. ಈಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಏನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು KSAU ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೆ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೃತಿ, ನನ್ನ ಭೌತಿಕ ಸೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ KSAU ಭೌತಿಕ ಸೊತ್ತನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಲ್, ನೈತಿಕ ಲಾಭ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗ, ನಮ್ಮ ಮಗು, ನಮ್ಮದೇ ಮಗು, ಇದ್ರದ್ದೇ ತಂದೆ, ಇದ್ರದ್ದೇ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಎಷ್ಟಿರ್ತದೋ ಕಾಪಿರೈಟ್ ವರ್ಕ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ತಮ್ಮದೇ ಕೃತಿ, ಅದು ತಮ್ಮ ಮಗು ತರ ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ, ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಭವನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಆ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಭವನ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮ್ಯೂರಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಮ್ಯೂರಲ್ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ನೋಡಿದ್ದೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಭವನ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಈಗ ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಚಿತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ತರ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಸೈಗಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಚಿತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರ, ಅದು ಮ್ಯೂರಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಭವನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲೋ ಗೋಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಭವನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಸೈಕಲ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಚಿತ್ರಿಸಿರೋದು ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನ ಇವರು ಗೋಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನ, ನನ್ನ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಭವನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವ್ ಏನ್ ಮ್ಯೂರಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಪಿರೈಟ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಮಾರಿದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಜನಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಾಕೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಭವನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯೂರಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಇದು ಸೈಗಲ್ ಅವ್ರ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಇದು ಸೈಗಲ್ ಅವ್ರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರವಿವರ್ಮ ಚಿತ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ, ಮೋನಾಲಿಸಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್, even if all the rights are given transfer under copyright, but the moral right shall never be transferred. ನೀವು KSOUಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನೇ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, KSOU ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಾವೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಓನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್, ಅದು ಕಾಪಿರೈಟ್. ಸೊ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ, ಒಂದೊಂದು ತರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸೊಸೈಟಿ, ಸಮಾಜ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡಾಡೋರ್ದೇ ಒಂದು, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಲೇಖಕರದೇ ಒಂದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖಕರು ಹೋಗಿ ಆ ಸೊಸೈಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರವಾಗಿ ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು FM ರೇಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಡು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಅವರು SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಇಳೆಯರಾಜನೋ, ನಮ್ಮ ಹಂಸಲೇಖ ಅವ್ರಿಗೋ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಾಪರೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಡು ಕೊಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಖರ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು, ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೌ, insofar as trademark is concerned, it refers to the protection of logo or design that an individual or company uses. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಏನು ಚಿಹ್ನೆ ಇರ್ತದೋ, ಏನು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಕಾನೂನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ವಸ್ತು ಮಾಡಿ ಅದೇ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಸ್ತುವನ್ನು ನನ್ನ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಳ್ಳೋದನ್ನ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ತಪ್ಪು. ಅದು ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್. ಒಂದು ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಸಾಬೂನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಮಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಕಲ್ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ ತರ ಲಿರಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಿರಿಲ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದು ನಂಬಿಕೆ. ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಬದಲು LIFEBUOY ಬದಲು LIFEBOY ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಈವನ್ ಇನ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಆಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಹ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಮ್ಮೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಇನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮಾಡದಿದ್ರು ಅದು ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ದಿ ಅದರ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇದೂ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದು ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂತೀವಿ, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಟೀ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ವಡಾ ಪಾವ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಆಗ್ರಾಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ್ರಾ ಪೇಠ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಆ ದೇಶದ, ಆ ಸಮಾಜದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಯಾ ಸಮಾಜಗಳು, ಆ ವಸ್ತು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸೈನ್, ಅದೊಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಆರಿಜಿನ್. ಮೈಸೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಎಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಬಳಸುವಂತ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಈ ತರ. ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ ತಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೋ ಆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಇರ್ಬೋದು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಾಯ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಪಾಪ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ನಾವು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಾಯ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಾಯ್ ಎಂಬಕ್ಕೆ GI ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ಏಳಿಗೆ, ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಈ ತರ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು ಹಿಂದೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಂತು, ಏನದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಂಬುಡ ಸಾಂಗ್. ಅದು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಂಬುಡ ಅಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಒಂದು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಂಬುಡ ಅನ್ನೋ ಹಾಡು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್. ಅದು ಪಾಪ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಡಿಂಗ್ ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿರುವ
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಫೋಕ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ ನೋಡಿ ಹಂಗಿದೆ. ಅದು ಮೈಸೂರು ಪಾಕು, ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್, ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೂ ಒಡಿಶಾಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನು ಅದು? ನಮ್ಮ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಬಗ್ಗೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇ ರಸಗುಲ್ಲಾ, ಒಡಿಶಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ರಸಗುಲ್ಲಾ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನಾವು ರಸಗುಲ್ಲಾ ಅಂತೀವಿ, ಇವ್ರು ರಸಗುಲ್ಲಾ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಒರಿಜಿನೇ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅನ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಸೂರು, ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಚಪ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ 4 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, PPT ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮೆಷಿನ್. ಯಾವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 1+2 = 3 ಇರೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, 1 1 1 = 3ನೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮೆಷಿನ್ ಗಳನ್ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಏನು? ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್, ಬುಕ್ಗಳು, ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವರ್ಕ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ವರ್ಕ್, ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್, ಚಿತ್ರದ ನೋಡಿ, ಸಿಂಬಲ್ಸ್, ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಈಗ ನೀವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೆಪ್ಸಿ ಅಥವಾ ಕೊಕೋ ಕೋಲಾ ಬಾಟಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಕೊಕೋ ಕೋಲಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೆಪ್ಸಿ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ? ಆ ಪೆಪ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಆ ಬಾಟಲ್ ತಯಾರಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಶೇಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಾಟ್ಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೋಲಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಕೋಲಾ ತಯಾರಿಸಲು ಪೇಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಪೇಟೆಂಟು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪೆಪ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆ PEPSI ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ವಸ್ತು, ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪೆಪ್ಸಿ ಕೋಲಾ ಬಾಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಅದೇ ತರ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್, ಮೈಸೂರು ಅಗರಬತ್ತಿ, ಬಿದ್ರಿ ವೇರ್, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಾಯ್ಸ್, ಮೈಸೂರು ರೋಸ್ವುಡ್ ಇಂಗ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೋಪ್, ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ, the richness of an heritage of culture is reflected through the maximum number of geographical indication that is protected. Yeah, this is summary of copyright, difference between copyright, trademark ಮತ್ತೆ patent ಇನ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಾಪಿರೈಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ರೈಟ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್, ಪೇಟೆಂಟ್, ಮೂರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಒಂದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಕಾಪಿರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸೋ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈನು. ಪೇಟೆಂಟ್ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ, ಅದನ್ನ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ IPR, let me tell you today that IPR is a significant tool in today's era. The risk of an innovation getting infringed without knowledge of the inventor stands very high. ಇವತ್ತಲ್ಲಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಈ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೈರಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಪಿರೈಟ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರಾನು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಷ್ಟೇ, kindly give me a music which has got melodies of the morning, chill of the evening and the energy of the afternoon ಅಂತ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಮೇನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕೇಸ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಮಷೀನ್ ಇಂದ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕೊಡೋದು, ಇದು ಇನ್ನ ಡಿಬೇಟಬಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ
ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿರುವತಕ್ಕಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದ್ರ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಓನರ್ ಯಾರ ಐಡಿಯಾ ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ, ಅಥವಾ ಯಾರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿರೋ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನ ಡಿಬೇಟ್ ನಡೀತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಐ ಸೆಡ್, with the increase in the importance of intellectual property, instances of IP crimes have become the part and parcel of digitized era. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಸಿ ಏರಿಯಾಗಳು ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಡಿ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. Therefore, there is a need to strongly have a strong intellectual property regime. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಫಲರಾದರೆ ನಾವು ಆಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೇನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore, its relevance is that companies rely on adequate protection of their patents, trademarks and copyrights. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಪೇಟೆಂಟ್, IPR, ಜನರಲಿ IPR ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ನ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪದಾರ್ಥ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪೇಟೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕಾಪಿ ಆಗಿರೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮನಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್. HP, ಡೆಲ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಆದಾಯ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ದಿವಸದ ಆದಾಯ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. While customers make use of IP to ensure that they purchase secure, assured goods. ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಇಂಥದೇ ವಸ್ತು ಬೇಕು, ಇಂಥದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ IPR ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೋನಿ ಪದಾರ್ಥ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, HP ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಲಿನೋವಾ ಲ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಐಫೋನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾರಾಟ ಆದರೆ ಆ ಕಂಪನಿದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ವತ್ತದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. An intellectual property asset is like any other physical property, offering commercial benefits to businesses. In a web-based world, ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. IP protection is much more relevant as it is comparatively simpler than ever to reproduce any specific template, logo or functionally. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ PPTನೂ ಸಹ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ವೈಲೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಾನೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ನಾನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾರೋ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತರ ಬಳಸ್ಕೊಡೋದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ IPR. IPR is one of the sources of security for intangible properties which are still open to the public and which can be quickly replicated by another. In the current times, ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ನಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೈತಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಯಾಕೆ? ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಐಡಿಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಟಲ್ ಟು ನೋ ವರ್ತ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಕೇವಲ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ, ಈ ತರ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ. ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಕೇವಲ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಐಡಿಯಾನ ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಮಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರೀ ವಿಧಾನಸೌಧ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂದ. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರ್ದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳು ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ, ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಡೋದ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಅವರ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಒಂದು ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ ನ ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ therefore important is idea has to be translated into something valuable. So IP has great untapped potential to turn innovations into products and services which are commercially viable.
The registering of copyright and patent will result in a constant stream of fee and increased income that will boost the overall result. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. It helps in export business opportunities. The productivity of a company in the export market is also improved by intellectual property. An intellectual property right holder may use these logos or designs to sell products and services in foreign countries and may obtain a franchise arrangement with the overseas corporation or export the proprietary products. Intellectual property protection encourages the idea by securing them. There will be still people who will attempt to duplicate. ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾನ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ, ನಾನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೃತಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ನೈತಿಕ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ IP ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ from unlawful infringement from a third party. For all forms and sizes of companies, intellectual property security may be implemented. Therefore, the evaluation of a company's assets depends upon the number of intellectual property that it holds. In order for business growth and profit, many small scale industries need intellectual property protection. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೊಸೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವರ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುದೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Vote of thanks. I extend my heartful thanks on behalf of this webinar to our Honorable Vice Chancellor, Professor Vidya Shankar sir. I extend my sincere thanks to Professor Rajanna sir, Registrar of Karnataka State Open University. I extend my heartful thanks to Professor Ashok Kamble, Dean Academic, Karnataka State Open University. I extend my heartful thank to Professor Maruti sir and Professor V. Sudesh sir. I extend my heartful thanks to Dr. N. Anand Gowda, Dr. Janavi SS and our senior faculty Professor Shankar Narayanappa, Dr. Krishnappa Nimbakanavar and non-teaching staff of Department of Political Science. I extend my thanks to Dr. Sunita, Director of IT section, and our entire team, especially Varun. He has helped a lot of us to conduct this webinar. Last but not the least, I extend my heartful thanks to all the participants and my grateful thanks to everyone who helped us directly or indirectly to make successful this webinar.